আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আপনারা সবাইকে এটিএন বাংলার কমিউনিটি ইস্যু প্রোগ্রামে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আবার আমরা এসেছি। আপনারা জানেন যে এটিএন বাংলা ইউকে একটা কমিউনিটির চ্যানেল এবং কমিউনিটিকে নিয়েই সবসময় কাজ করে। সুখে দুঃখে এই কমিউনিটির সাথে ওরা থাকে এবং ঠিক এখনকার বর্তমান যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির সময়ে এটিএন বাংলা আপনাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সম্মানিত দর্শক, আপনারা জানেন যে করোনা ভাইরাস, যাকে কোভিড-19 বলা হয়, এই ভাইরাসটা এত সিরিয়াস যে বর্তমান সময়ে সারা গ্রেট ব্রিটেনে এবং সারা পৃথিবীতে এই ভাইরাসের সবাই এটাকে ভয় করতেছে এবং এই ভাইরাসের এগেইনস্টে প্রোটেকশন করার লাগি প্রত্যেকটা দেশের সরকার বিভিন্ন অ্যাকশন নিতেছে মানুষকে প্রোটেকশন করার জন্য। এবং এই দূর সময়ে এটিএন বাংলা আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের কমিউনিটির সাথে থাকার জন্য এবং যে পরিমাণ আমাদের পক্ষ থেকে সাহায্য করা যায় আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। সম্মানিত দর্শক, এই করোনা ভাইরাস বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে 5,683টা কেস কনফার্ম কেসেস আছে এবং আজকে আরও 665টা কেসেস নতুন কেসেস আসছে এবং গ্রেট ব্রিটেনের টোটাল ডেথ সোফার 335টা হয়েছে। এর মধ্যে ইংল্যান্ডে হলো 4,792 কেসেস, স্কটল্যান্ডে হলো 416টা কেসেস, ওয়েলসে হলো 346টা কেসেস আর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে হলো 128টা কেসেস। এবং সারা পৃথিবী মিলে ইয়ারই আপনার হলো 350,000 কেসেস করোনা ভাইরাস কেসেস এবং এর মধ্যে 15,000 মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই স্ট্যাটিস্টিকের সোর্সটা হলো পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড এবং এই সোর্সটা আজকে পর্যন্ত আমি যে ডেটাটা পাইছি এই ডেটা আপনাদের সামনে আমি ধরে তুললাম। সুতরাং সম্মানিত দর্শক, এই সময়ে আমরা সবারই একটা মানবিক দায়িত্ব আছে। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে হবে, আমরা একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। জানি এই সময়ে অনেক মানুষ প্যানিক করতেছেন, অনেকে জানেন না যে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট এই ভাইরাস আমাদের কমিউনিটিতে করতে পারে এবং আমরা কী কী স্টেপস নিতে হব আমাদের নিজেকে প্রোটেকশন করার জন্য এবং আমাদের পরিবারের সদস্যকে প্রোটেকশন করার জন্য এবং আমাদের কাজ আমরা কিভাবে করতে হব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটি যেটা আছে আমাদের কমিউনিটির প্রতি, সেটা আমরা কিভাবে চালিয়ে যাব। সম্মানিত দর্শক, হয়তো রিসেন্টলি আপনারা শুনছেন যে এই করোনা ভাইরাসের জন্য অনেক মানুষ প্যানিক করতেছেন, প্যানিক কইরা অনেকগুলা শপিং করতেছেন। আমাদের লোকাল স্টোর, সুপার স্টোর সব কিছুই এমটি। অনেক সময় গেলে আমরা কোনো খাওয়ার জিনিস যেটা আমরা চাই এটা পাই না। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের দোকানদাররা প্রাইসেসগুলো আপ করে দিচ্ছেন, যার ফলে অনেক মানুষ যারা আমাদের কমিউনিটিতে হয়তো বেনিফিটে আছেন তারা অ্যাফোর্ড করতে পারতেছেন না। যা কিছু হোক না কেন, সব কিছুর পরেই আমরা একে অন্যের পাশে থাকতে হব, আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে হব। এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে যে গেস্টরা এসেছেন আমি তাদের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং আমাদের স্টুডিওর ফ্রি লাইন আপনাদের সামনে এখন স্ক্রিনে দেখানো হবে। আপনারা যদি আমাদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান আপনারা ফোন করে আমাদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে আপনারা করতে পারবেন এবং আমাদের অতিথিরা যারা আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন আশা রাখি তারাও আপনাদেরকে ভালো অ্যাডভাইস দিবেন এবং কি করতে হবে, কার কাছে আপনারা সাহায্য পাবেন এবং কিভাবে আপনারা নিজেকে প্রোটেকশন করতে পারবেন তার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। আমার প্রথম গেস্ট হলেন আমার বামে জনাব Councillor Kahar Chaudhry. He is from the Honourable Board of Tower Hamlets এবং Kahar Chaudhry is representing Tower Hamlet Council. Kahar, a very good welcome. Thank you for coming to my show. Thank you very much. I hope that you would be able to tell our viewers what step the Honourable Board of Tower Hamlet has taken, because we know for a fact that over the last couple of weeks
There has been a lot of concern that's been raised locally as well as nationally, and I know a lot of the local shopkeepers have been accused of hiking their prices at a time when they should be standing side by side with their community, serving every sections of our community. But instead they did something quite the opposite, which only very few from our community could afford it, and the vulnerable section perhaps have been left out. So I hope that you would be able to throw some light in that. Sitting on my right is another guest. His name is Kiran Haq. Kiran bhai, assalamu alaikum. Very welcome to ATN Bangla UK, and in particular community issues. Thank you for coming. A pleasure, bhai. I know you represent, you're a restaurateur. You're also a member of the BBCA, and I know that since this coronavirus came about, this has affected the restaurant business considerably. In fact, all the restaurants have been deemed to be closed now. It is, only yes. takeaway services are available. So we will be coming to you and asking you some questions. Inshallah. So before I ask my guest any questions, আপনারা যেবা যারা প্রোগ্রাম দেখরা আপনারা আমরা শর্ট একটা ক্লিপ দেখাইমু যে একটা রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং ক্লিপটা আপনারা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবা যে করোনা ভাইরাস COVID-19 how serious it is, what impact it will have locally, nationally and globally, এবং এই করোনা ভাইরাস থেকে আমরা বাচ্চা থাকতে হইলে আমরা কিতা করতে হইব। তো সম্মানিত দর্শক, আপনারা কেউ আর কোথায় যাইব না, আমাদের সাথে থাকুকা এবং আমাদের প্রোগ্রামটা আপনারা দেখতে থাকুকা। আমাদের ফোন লাইনও আপনারা ফোন কইরা আপনারা কোনো দুঃখ থাকলে সুখ থাকলে আমরা সাথে শেয়ার করুকা, এবং আপনারা যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে আপনারা আমরা রেখৌকা, এবং আমরা একসাথে মিল্লা কিলা একে অন্যের পাশে আমরা দাঁড়াইতাম পারি, একে অন্যের হেল্প করতাম পারি, ও আশা নিয়ে আজকে প্রোগ্রামটা করলাম। আশা রাখি আপনারা এনজয় করবা। আমি এখন রিকোয়েস্ট করবো আমরা কন্ট্রোল রুম রে যে আমরা ভিডিও ওয়ানটা দেখানোর জন্য প্লিজ আপনারা সবাই একটু মনোযোগ দেন। Last call was Friday night. They're now closed, and so are restaurants. The number of deaths in the UK remains relatively low, 281 overall, but it is steadily rising. And today the government announced that 1.5 million, especially vulnerable people, will be asked to stay at home for 3 months. For those still out and about in the spring weather, Prime Minister Boris Johnson advised, don't get too close. Don't think that fresh air in itself automatically provides some immunity. You have to stay 2 meters apart. But that kind of distancing is simply not possible in much of the developing world. And epidemiologists warn that more than 1 billion Africans and Indians will be facing the crisis. সম্মানিত দর্শক, আশা রাখি আপনারা আমাদের ভিডিওটা দেখে আর আপনারা বুঝতে পারছেন যে স্কেল অফ দ্য প্রবলেম। As I said in my introduction, the coronavirus is a global threat. So far, it's affected 350,000 people globally, and there has been 15,000 deaths from it. In Great Britain alone, there has been 5,683 cases, 665 cases, new cases that came today, and there has been 335 deaths so far in the United Kingdom alone. Out of that, in England alone there are 4,792 cases, in Scotland there are 416 cases, in Wales there are 347 cases, and in Northern Ireland there are 128 cases. So, Kaha, let's start with Tower Hamlets as it is where we are based. How many cases are there in Tower Hamlets? On the last occasion when I checked, it was around 50
around 50, but it's changing. It's Yes. changing continuously. Right. As you pointed out, and in the video, and it's a given that it is on a huge scale, and it is a pandemic, and it is an international one. Every government across the world is trying to grapple with this issue, and in doing so, we live in unprecedented times, and what we have done is we've tried to protect our vulnerable residents, and also looking at closely and monitoring closely as to what level of support that we can provide through the council mechanism. So, for example, those who are traders, market traders in particular, so because food is required, so people are going to the market stores. How do we protect them? So we've waived the pitch fees for them, so that they're able to operate. That's the level of local support that we're providing. Also, under the housing that are affected by the coronavirus, it has changed, like I said. So, support local social landlords, social associations, support rent waive areas enforcement Therefore, due to this, obviously, colleagues and businessmen, business or impacts that are obviously on a massive scale economic hit. So, the business support access so the chancellor the announced support the 25,000 process clear is through the local government not directly apply therefore local employees that are you've mentioned the chancellor. The chancellor has promised as a rescue package 330 billion pound, which would be injected to give support to businesses and employees, so that they don't lose out. And you've quite rightly mentioned that people that own small businesses, they will have a package of up to 25,000 pounds. That's correct. To help them out. Also, there will be a 12 months rate relief, from what I understand. Business rate relief. Under 51,000. Under 51,000. And you said that although it has been announced by the chancellor, but how the actual mechanism is going to work hasn't been the process itself. There's been been made clear. There's been some update on the government website as to people on universal credit who are self-employed. We're still arguing for, the opposition leader is asking for those who are self-employed, for them to be protected, because those who are employed and receiving an employed salary, they can get up to 80% and up to 2,500, which is a median income. So they are protected. Also, as a result of this, people will probably lose jobs, because businesses will close We will talk down. about that. Just on that, we are going to waive. They can apply for council tax, because we have in Taham this 100% reduction of council tax. Right. Okay. Thank you for that. I will come back to you. Let me go to Kiran Haq, who is a restaurateur. He's also a member of the British Bangladeshi Catering Association. You're a businessman, you own a restaurant. I do, yeah. The government has closed all restaurants down. That is correct. So what are you doing now? How are you surviving? And what's happened to your employees? Well, since the announcement on Friday, the closure of restaurant, pubs, clubs, bars, etc. So Friday was the last dining, if you like, in the restaurant. However, that problem just social gathering the social gathering in an actual fact, in the restaurant sector, I think that's been felt. I think we've got a caller on the line. Do you mind if we take the call? Hello? Hello, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji bhai, apne kya matra, koi thik matra? আমার নাম আসকর মিয়া। জি।
দশ ভাই আপনি আমার চিন্তা জি আপনার সম্মানিত মেহমান হলো আমার পালা আমি একটা ওয়ালাইকুম কথা আসসালাম। বলতাম কিন্তু এস চ্যানেলের একটা প্রোগ্রাম দেখছি মাহির জলিল ভাই ওই সব ভালো একটা জিনিস আনছিল কিন্তু তার যে ভাষায় কথা কইতো এই ভাষাটা কিন্তু আমরা মতো সিলেটে হলোর ভাষা না, এটা মুসলিম হলোর ভাষা। আর অনেক নন সিলেটে হলেও দেখতে কিন্তু আমরা সিলেটের লাগে বলতাম হয়েছি তাহলে তাই এই ধরনের প্রোগ্রাম যে কোনো প্রোগ্রাম লইয়াই যে সুন্দর ভাষায় কথাবার্তা, কারণ মুসলিম ভাষায় কথা কইয়া আস্থা কমিউনিটির মধ্যে মাইলা গেলে তো ওইটা ভদ্রলোকের হামলায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার মন্তব্য রাখার জন্য। আনফর্চুনেটলি আমার কোনো কমেন্ট নাই, কারণ এটা অন্য চ্যানেলে প্রোগ্রাম করছেন, তারা স্টাইলে করছেন। ATN বাংলা একটা সভ্য চ্যানেল, একটা ভদ্র চ্যানেল। আমরা নম্রতা ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা আপনার সেবার লাগে আমরা প্রোগ্রাম করলাম। অন্যজনে কিলা প্রোগ্রাম করছেন এটা সম্বন্ধে আমরা কোনো কমেন্ট করতে পারতাম না, বাট থ্যাংক ইউ আপনি কল করার লাগে, ধন্যবাদ। স্যার জি। So, as I was saying, the social gathering was limiting. The footfall to the restaurant were dropping from the following weekend. So throughout that week, last week rather, so the drop, there was a decline in business dining numbers. But since Saturday, we took a decision to obviously we'll be serving takeaway. So just takeaways. Just takeaways. So ভিতরে আপনারা কোনো কাস্টমার এলাউড না, আপনারা স্টাফ যারা কাম করতে তারা এখনো কামও আসেন না, তারা আপনারা কমাই লিছেন? No, কামও আসেন সবাই, right, সব okay. স্টাফরা কাজও আসেন এখনো, and we haven't really let anybody go yet. Okay. So but এটা যদি কন্টিনিউ করে তো আপনারা কিছু করলে- মানুষ আপনারা করতে হইবা না কি না? Possibility, but with the government help that is promised by On the way. by But the এটা তো government. ফাইতে সময় লাগবে, তো আপনারা সার্ভাইভ করতে পারবেন? In the meantime, I think the way things are progressing, I had a letter from my local authority that they are acting on government's advice and they will implement, for example, the rate relief that's been promised, so that's been implemented. And I received a zero bill already, alhamdulillah, For 12 months ahead. for the next 12 months. MashaAllah. And then also a letter of, the government, the chancellor notified on Friday evening about the proposal, the grants and everything else. And Saturday morning from Swell Borough Council, I received a letter that they're taking government's advice and they will be trying to implement what the local authority can in that case. So for example, giving out the grant of 25,000 to in small terms businesses. of the £25,000 grants that's been promised, Ji. how long is it going to take for the local authority to process? I have the no idea. It's application? how long is the Because string obviously really? to So- get that money Yeah. immediately Yeah. is what the financial Yeah. injection is, Ji, ji, ji. is All the required by the process- industry. Yes, absolutely. I'm hopeful All the it's- process hasn't been Yeah, clarified. clarified. Now, So, in terms of the business rate relief, it's nice to know that your local authority has already acted on Acted it, on it, yes. and the next 12 months you don't have to pay anything. I think that's quite a simple matter. But in terms of either way- paying your business rent, I'm not sure if it's a freehold business or it's rented. In unfortunately- terms of paying your staff, Yeah. you need that cash injection. Absolutely. And if it is absolutely. dragged on for too long, you may be in a position to be able to survive, but there are a lot of businesses And that's out the there problem, May isn't who may it? not Because be we able don't to know how survive. That's long. correct, That's yeah. the problem, অনেকগুলা isn't ব্যবসা আছে it? তারা Joe? হয়তো কিবা যদি Joe, এই because- সরকারেরই পয়সা পাইতে সময় লাগে, তারা হয়তো কিবা But সার্ভাইভ নাও even ফাইলেও তারা মনে হয় 1 মাস 2 মাস, depending on the size of How the business, কত exactly? কয়দিন তারা চলবা। হেসখালো চ্যান্সেলরে Right, sorry, carry on. হেসখালো চ্যান্সেলরে কিতা আরোখটা কোনো বাজেট দিবানি এটাও আমরা জানি না। সো আপাতত একটা গভর্নমেন্ট ইজ হোপফুল যে 12 সপ্তাহের ভিতরে আপনার এগুলা হোপফুলি ডিল হয়ে যাব। বাট হইল যে ডিলে ট্যাকটিক আমরা চাই আর যে কন্টেইনমেন্ট, আর আমরা সকল লোকাল অথরিটির গেছে গাইডেন্স আইছে, NHS পাবলিক থাকে, NHS থাকে, প্লাস গভর্নমেন্ট থাকে যে খেমলাইটারে কন্টেইন করা যায় ও যে 2 মিটার্স আপনার হইরা থাকা
ও তার দায়িত্ব কেউ বাড়াই না সো আমরা যে এজ কর্ম বিকজ গভর্নমেন্টে যতখান করার কইরা যাইরা ইন টার্মস অফ বাট আরও করতে পারবা বাট ইন টার্মস অফ যে সাপোর্ট করতে খেমলা বিজনেস সকল দে দেন এমপ্লয়ি সকল দে আর তাই ইউনিভার্সাল ক্রেডিট হইও বেনিফিটস হইও কিছু বাড়াইছেন বাট এটা আমরা চাইমু যে আরও বাড়তো যে ডিসেবল ভান্ডারেবল এরার দায় আরও খেমলা সাপোর্ট দেওয়া যায় ওটা ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট আসলে টেনেন্ট সকল প্রটেক্টেড বিকজ ইভিকশন আপনার সাসপেন্ডেড সো সকল দিকে দেখলে নানি এগুলা আমরা যে পজিশনে আছি আজ সোসাইটি আজ এ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড অ্যাজ এ পলিটিশিয়ান আমরা সকলে উই নিড টু অ্যাবাইড বাই দ্যাট বিকজ আমরা উই অল হ্যাভ এ রোল টু প্লে যদি আমরা এটারে সিরিয়াসলি নেই না এটা বুঝি না এটা খালি বাড়বো অ্যান্ড হোয়াট ইজ ওয়ারিং ইজ বর্তমানের যে ট্রেন্ড আমরা যে ট্রেন্ড নানি আমরা তো একবারে স্লোলি এটা আইছে বাট ইটালির যে ট্রেন্ড আসলো ওমলা সিমিলার ডেথস সিমিলার your contraction of this disease so একবারে similar numbers so this is hugely it's actually worse so I mean it's hugely worrying the spike is really high আর কোনো দেশ ইউরোপে এমলা হাই হইছে না so আমরা সিরিয়াসলি নিতাম হইব because ওজে আরো ইস্যুস আছে যেমন আমরা we only must go out to the necessary or absolutely necessary I need to stop we need to go on a short break sure. We will continue সম্মানিত দর্শক আপনারা কেউ কোথায় যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি আবার আপনাদের সামনে আমরা আসতেছি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ